Hello dear student, this is our strangulation class and our topics from the forensic medicine is important. So I am Dr. Syedur Rahman, Associate Professor, Department of Forensic Medicine and Toxicology. Now we are discussing choking. The choking is an impacted of foreign particle in air passages which may occlude the air passages and causes the asphyxic condition. It is common. It is common in children, and in our when you are doing your internship, especially in ENT, you will find a lot of patients, especially children, come with impacted of point in the throat, or usually it is common, or chocolate small. The baby age resemble to is around 2 to 5 years. It is common. This choking is most common in children. So medically it is which type in your sense? Accident. Because a child came with impacted point in the throat, it must be accidental. Then ENT doctors try to remove it by foreign body and treat it as a foreign body and remove by a foreign body hook. There is a foreign body hook and they go through the laryngoscope and remove by foreign body hook this point. And there at first they sedate him or her by anesthesia, general anesthesia, then do the laryngoscope and remove the point. So it is choking is very much common in case of children. And sometimes in adult but toxicated people may come or may happen to them the bolus, rice particle, fish or animal bone may impacted on their throat. It is very much common in old people or intoxicated people. There is a special condition. There is a special condition. In the condition, it is known as cafe coronary syndrome. Cafe coronary syndrome. Please open your book and so anyone of them, please read it. তোমাদের ভিতরে কেউ বের করো এবং আমাকে পড়ো। It is very much important. Cafe coronary syndrome. Cafe coronary syndrome, a grossly intoxicated person while taking the meal and the food particle impacted in his throat and he created choking condition and suddenly turns blue and expired. পেয়েছো? তাহলে কে বলবেন? Yes, Pujapati, please. Abdullah, sit down. Cafe syndrome is the condition in which a healthy but grossly intoxicated person that is respiratory infection who begins a meal suddenly turns blue, cough violently, and collapse and dies without much fuss. Death appears to be due to sudden heart attack at auto sleep. A large piece of poorly chewed foods, bolus or a piece of meat may be found obstructing the larynx. Sit down. Now I am explaining it. A one healthy person, but grossly intoxicated. In Western world, usually the people are taking their meal in a cafe. They are taking the alcohol and while they are also taking their meals. In that case, while taking the meal, usually alcohol it suppress our gag reflex. ঠিক আছে? Then what happen when
they are impacted the food particle our larynx. It stimulate vagal nerve. Vagus nerve, vagus nerve এর রোগ বেরো তো everybody know. তাহলে কি হবে? larynx এ তো vagus nerve আছে, সাপ্লাই আছে, জানো তো? তাহলে কি করবে? It stimulate the vagus nerve and which leads to vagal inhibition. Vagal inhibition which leads to our cardiac. This is the main concept of cafe coronary syndrome. It is very much important. And what will be the post-mortem autopsy finding? Any change you will find? What change you will find? Any massive change? We have? No. There are no massive change. Only after doing the autopsy, we only found the impacted or food bolus in the larynx or trachea, or nothing else. Because usually in our country, especially in Bangladesh, we just do the external or internal autopsy, but we do not go thoroughly the pathological investigation. Without any special instruction. So it is difficult to find out the vagal inhibition or cardiac arrest. Cardiac arrest especially কোনো চেঞ্জ পাওয়া যাবে ইমিডিয়েট যদি আদার কোনো প্যাথোলজি না থাকে usually pathology means an MI there will be change pathological change microscopically or macroscopically but in case of vagal inhibition which leads to cardiac attack there is no specific change we found in dead body. So it is difficult to find out what is the change happened to the heart. So preliminary finding will be found that there is a infected food bolus in the larynx or trachea. It is very much important. Cafe coronary syndrome. There is another thing. Already Abdullah find another topic. Cafe syndrome. ঠিক আছে? দুইটা কিন্তু সিমিলার দে আর বোথ মানে স্পেলিং বা ইয়ার দিক থেকে দুইটাকে সিমিলার মনে হচ্ছে একটা হলো ক্যাফে সিনড্রোম আর একটা হলো ক্যাফে করোনারি সিনড্রোম বাট তোমাকে বুঝতে হবে ক্যাফে হুইচ লিডস টু করোনারি সিনড্রোম তাহলে এটা হবে অ্যাসফিক্সিয়াল ডেথ এটার সাথে রিলেটেড আর ক্যাফে সিনড্রোম it is related to infanticide. ঠিক আছে অলরেডি যেহেতু আব্দুল্লাহ তোমাদেরকে বলেছে তো I am explaining it যে cafe syndrome it is a condition if the guardian or foster parents repeatedly doing the physical violence on a child it is known as cafe syndrome. Cafe syndrome and cafe and coronary syndrome is different. So mechanism of choking is any object in the air passages caught out the reflex and choking take place. তো এই আমাদের রিফ্লেক্সটাকে কি করে choking করে এবং রিফ্লেক্স স্পাজম করে which may lead to the asphyxic condition. And also it is leads to the fallback of the tongue. And what are the causes of death in case of choking? First of all, it is asphyxia, then vagal inhibition and laryngeal spasm. And what is the post-mortem finding? We will find the presence of foreign object in the respiratory tract. That already I have mentioned you. Fallback of the tongue in case of epileptic victim. অনেক সময় দেখা যায় যে while taking the food sudden epileptic attack মৃগীর অ্যাটাক হলো ওই অবস্থায় তার বোলাস ফুডটা তার লারিংসে আটকে গিয়ে সে চোকিং কন্ডিশনে পড়ে গেল এবং তার মৃত্যু হয়ে গেল there is a picture of in the larynx there is a food particle impacted in the upper autopsy
and choking of grapes মানে আঙ্গুর এটা picture is not so clear due to your computers. And there is another picture of choking. And already I mentioned you choking is a accident. And there is a, I told you, cafe coronary syndrome. So in cafe coronary syndrome, you have follow your review. It is very much important. সবাই ভালোভাবে মার্ক করে রাখো যে cafe coronary syndrome, it is very much important for short term. And এটা রেড থেকে অ্যানসার করবে। And now gagging. এতক্ষণ we choking নিয়ে আলাপ করলাম। Now gagging. What is gagging? Gagging means stuffing material into the mouth, closing the airway completely. মানে something তুমি মুখের ভিতরে কাপড় বা কোনো কিছু ঢুকিয়ে দিয়ে তুমি এয়ার প্যাসেজটাকে আপলোড করে দিলে, ঠিক আছে? তো সেটাকে বলতেছে গ্যাগিং। তো গ্যাগিং ম্যাটেরিয়াল কি হতে পারে? ক্লথ, পেপার, যেগুলো আমরা কি করি মুখে ঢুকিয়ে আমরা এয়ার প্যাসেজটাকে আপলোড করে দিই, সেটাকে বলতেছে আমরা gagging. Now, very much important, very important for your Prof examination. Traumatic asphyxia. What is traumatic asphyxia? Traumatic asphyxia may be defined as a form of violent asphyxia death resulting from trauma to the chest or pressure on the chest or back, preventing the respiratory movement, interfering the mechanism of respiration. মানে any type of trauma which is created on the chest or back which may interfering with our mechanism of respiration. ধরো এরকম হলো তুমি বাস থেকে নামতে গিয়েছো, দুই বাসের মাঝখানে তুমি আটকে গেলে, এমন ভাবে আটকে গেল দুইটা বাস তোমাকে প্রেসার দিয়ে তোমার চেস্ট এবং ব্যাককে কম্প্রেস করে ফেলবে। It is traumatic asphyxia. Or maybe while you are walking through the street, হঠাৎ করে একটা দেয়াল ভেঙে তোমার ভিকটিমের গায়ে পড়ে গেল, then the chest become compressed. It is traumatic asphyxia. And sometimes এরকম হতে পারে যে দেখো না যে কোনো মার্কেটে বা কোনো সিনেমা হলে অগ্নিকাণ্ড হয়ে গেল এবং দেখা গেল যে মানে তোমাদের পেপারে দেখেছো কিনা পদদলিত হয়ে পিষ্ট হয়ে অনেকে মারা গিয়েছে। Mary, do you understand? Stamped by food. If there is a firing, what fire, any shopping mall or cinema hall. তো কি হয়? Stamped মানে হুড়োহুড়ি করে ধরো যে এখানে কি হলো, আগুন লাগলো, তোমরা হুড়োহুড়ি করে গেলা, কেউ একজন পড়ে গেল, তাড়াহুড়া করে, তো তোমরা নিজেদের জান বাঁচানোর জন্য কি করলা, তাড়াহুড়া করে ওর উপর দিয়ে ওর শরীর বা চেস্টের উপর দিয়ে তোমরা হেঁটে চলে গেলা, আমাদের নিজেদের সেভ করার জন্য। তো he or she becomes stamped and he got the traumatic chest and it leads to traumatic asphyxia. বলে পরীক্ষায় তোমাদের জিজ্ঞেস করতে পারে how a traumatic condition or traumatic asphyxic condition may happen. তোমাদের বইয়ে আছে, দেখো এখানেও আছে, তোমাদের নোটও আছে এবং তোমাদের রেডিতেও আছে। এখানে অনেকগুলো কজ আছে, এর ভিতরে এরকম হতে পারে যে যারা মোটর ভেহিকেল রিপেয়ার করে, মেকানিক, তারা কি করে গাড়ির নিচে ঢুকতে হয় না, ওই গাড়ির যে তোমার স্ট্যান্ড আপ করে অ্যাক্সিডেন্টালি যে স্ট্যান্ড ওটা ভেঙে এক্সেলটা ভেঙে নিচে পড়ে গেল তার চেস্টের উপরে, সেখান থেকেও মে ক্রিয়েট ট্রমাটিক asphyxia. So these all about the traumatic asphyxia and কি হবে traumatic asphyxia finding কি হবে, চেস্টটা আমাদের ফ্র্যাকচার পাওয়া যাবে, চেস্ট become compressed
and face become congested, failure and cyanosis, and signs of demarcation পাওয়া যাবে। ধরো আমার চেস্টের এখানে দেয়াল পড়লো, তো আমি এই ডিমার্কেশন মার্কিং দেখে বুঝতে পারবো যে আমার দেয়ালটা কোন জায়গায় ইমপ্যাক্ট হয়েছে। এরকম লাইন অফ ডিমার্কেশন ক্যান বি সিন ইন দা ডেড বডি। ট্রমাটিক অ্যাসফিক্সিয়া সামটাইম ইট হ্যাপেন বাই কি হয় আমাদের ট্রমাটিক অ্যাসফিক্সিয়া বা ট্রমাটিক কন্ডিশনে যে ট্রমাটিক চেস্ট আমার কি হতে পারে, ট্রমাটিক চেস্ট যদি হয় আমার রিব ফ্র্যাকচার হয়ে গেলে কি হতে পারে লাংসের। ধরো আমাদের রিবস ভেঙে লাংসে ঢুকে গেল, কি হতে পারে? নিউমোথোরাক্স। নিউমোথোরাক্স নিউমোথোরাক্স তোমাদের অ্যানাটমিতে পড়েছে, ক্লিনিক্যাল অ্যানাটমিতে পড়েছো না? নিউমোথোরাক্সের ট্রিটমেন্ট জানো? বাতাসটা বের করে দিতে হবে। কিভাবে বের করতে হবে? It is known as, the procedure is known as water seal drainage. Water seal drainage. এখান দিয়ে একটা দেখো না সিনেমায়, এখান দিয়ে পাইপ পাংচার করে ঢুকায়, অনেক সিনেমায় দেখো বা বাস্তব লাইফে দেখা যায় সুযোগ হয় নাই, কিন্তু সিনেমায় দেখবে যে এখান দিয়ে একটা ইনসিশন করে, পরে এখান দিয়ে একটা ড্রেন টিউব ঢুকিয়ে এই টিউবটাকে কি করে একটা বোল বা পানির কন্টেনারের ভিতরে আর আনাদার ইনটাকে কি করে দেয়, ইন্ট্রোডিউস করে দেয়। এটাকেই বলতেছে ওয়াটার সিল ড্রেনেজ। তাহলে এয়ার যে ছিল সেটা তুমি ওয়াটার সিল ড্রেনেজে কিভাবে বুঝবা? বাবল, এয়ার বাবল গুলা ক্রিয়েটিং ইন দ্য ইওর ওয়াটার, দিস ইজ ওয়াটার সিল ড্রেনেজ in case of traumatic asphyxia which leads to pneumothorax. All these choking or gagging or traumatic asphyxia, it is accident, mostly accident. Suicidal is rare, but homicidal may happen. Okay, sir? So that's all for you today class. And what is the question we'll ask you in this topic? Please write it down. Definition of strangulation. Difference between strangulation and hanging. Already I have mentioned you, and you also answered your previous item, but it is also included. Again, তোমাদেরকে এই টপিকস আবার জিজ্ঞেস করা হবে। What are the difference between strangulation and hanging? And types of strangulation are ligation strangulation and manual strangulation or throttling. So ligation strangulation and postmortem finding important for written and viva, and manual strangulation or throttling postmortem finding also important in written and viva. এরপর আসা হলো suffocation. Suffocation এর ভিতরে তোমাদের যেমন what is suffocation, what is smothering, what is Bashundhara, what is mugging, what is barking. These all are important for your written, and this question will come as a short note form. Short note আকারে এই কোশ্চেনগুলো তোমাদের পরীক্ষায় আসতে পারে, স্পেশালি বার্কিং, Bashundhara. তোমরা যদি তোমাদের কোশ্চেন ব্যাংকে ফলো করো তোমরা দেখতে পারবে। ঠিক আছে, এরপর আসা হলো আমাদের চোকিং। হোয়াট ইজ চোকিং? চোকিং এর ভিতরে যে what are the types of choking, স্পেশালি চোকিং এর ভিতরে তোমাদের পড়তে হবে traumatic asphyxia and cafe coronary syndrome. And cafe coronary syndrome and traumatic asphyxia আমার খুব প্রিয় টপিকস। আমি প্রফের ভাইভাই তোমাদের সবাইকেই জিজ্ঞেস করব, এবং এটার সাথে তোমাদের কিছুক্ষণ আগে আব্দুল্লাহ যেটা বললো ক্যাফে সিনড্রোম, দুইটাকে জিজ্ঞেস করব। প্রফ তো কোনো কোশ্চেনে তোমারই থাকবে না, মানে একবার প্যাটার্ন চয়েস করে রাখবে,
এখান থেকে যেমন থেকে তোমাকে কোশ্চেন জিজ্ঞেস করতে পারে। আরেকটা জিনিস তোমরা মনে রাখবা, there is এখানে একটা এই জায়গায় একটা চকিং বললো আছে, what is চকিং? There is another চকিং you will find in firearm. এটা মনে রাখো, চকিং দুইটা, একটা হলো অ্যাসফিক্সিয়া আর একটা হলো ফায়ারআর্ম ইনজুরি। তাহলে তোমাকে পরীক্ষার হলে বুঝতে হবে চকিং কোশ্চেনটা, ধরো হ্যাঙ্গিং থেকে যদি তোমাকে চকিং এ জিজ্ঞেস করে তাহলে তোমাকে বুঝতে হবে ইট ইজ অ্যাসফিক্সিয়াল চকিং। আর যদি ধরো ফায়ারআর্ম রিলেটেড কোনো কোশ্চেন থেকে যদি চকিং এ যায় তাহলে ইট মিন্স ইট ইজ ফায়ারআর্ম চকিং। ঠিক আছে? So that's all for today. Thank you all.